Allora, buongiorno a tutti. Io, d'accordo con la Commissione, darei inizio a questa mattinata di lavori, anche se sappiamo che l'afflusso in sala, diciamo, è un po' rallentato dalla numerosità delle persone, ma noi abbiamo i tempi un po' contingentati e la necessità di sfruttare al massimo le ore che abbiamo a disposizione. Non dico nulla, salvo socializzare con voi il fatto che oltre alle persone presenti in sala vi sono numerose persone, quindi amministrazioni collegate via web ai lavori della riunione, quindi diciamo la partecipazione è stata corale e molto, molto intensa. Detto questo, ringrazio la Commissione europea per il position paper e per la presenza così autorevole e numerosa, e passo la parola al mister Kazastei, il vice direttore aggiunto della DG Occupazione. Grazie. This is the only thing which I know in Italian, so I'm sorry for the rest, which is going to be delivered in English. My name is Zoltán Kazacsáj. The correct pronunciation is this one. Sorry. And you're not alone in this difficulty. I am the Deputy Director General of DG Employment, and we are here to represent the Commission to launch a rather specific event today, which is the so-called launching event. A couple of days ago, most of you could see already the position paper which we sent over to you. And I would like to say a few words about the background of it, and I would like to give you a little explanation what is behind this position paper, without taking away the pleasure from my colleagues to introduce you the meanings and the details of this specific paper later in the course of the presentations. First of all, I have to thank the organizers for setting up this meeting, and I know that there is another side of the meeting which is done on a website, so it's going to reach most of you who are dealing with the European Union fund-related exercises directly, and I do hope that you are going to make a good benefit of this meeting of today as well. The European Union today is undergoing probably the most severe crisis since its existence. And I just want to quote one single figure in this regard. Last year, the unemployment level in Europe was about 10.5%, which is an extremely high level what concerns the average of the European Union. In a number of member states, in addition to this, the youth unemployment reached the level of 30%, and there are some countries where this level is even higher. It's every second youngster is not able to get a job. And the reason why I'm talking about the jobs is not just because I am from DG Employment, but this is in the heart of the European policy today to promote growth and jobs. And every tools, means what we have and what we represent here in this podium are serving that sole purpose, the well-being of the European citizens, to increase the job possibilities, to increase the environment around you. Of course, the European social model is something which should be reviewed again, and I read interesting articles which said that the European social model is over. We are not going to be able to finance it anymore. It could be true in certain cases,
but I would not say that this is a final verdict, and then I expect that the changes are going to move on to the positive direction in this regard, and the European social model, which is having regional patterns everywhere, is going to live on. However, the crisis of today is having many faces. And besides the rising unemployment level, we have to face with the poverty, which is also there, and we have to deal with that. So how to ensure that we step away from the business as usual approach, and what to do in this regard? We have several answers on this question, and we have all the intentions, and hopefully it will turn out to be true. Hopefully next year we are going to have the means to implement these intentions. First of all, we have to give the enormous economic and social challenges big attention, and we must concentrate on our interventions on what really matters. We must concentrate our limited resources to priorities, limited number of priorities, which are going to be then implemented by the member states individually. The second issue in this regard is that we have proposed a so-called performance framework, which requires the identification of results, indicators, and benchmarks or milestones. So this is what I think that you have to bear in mind, and our favorite subject related to the ex-ante conditionalities is basically covering those benchmarks. The third issue in this regard is that we expect that member states will do their homework. We will therefore thoroughly assess the fulfillment by the member states, and once again, the ex-ante conditionalities here are going to be a good tool to do that. And last but not least, we need to acknowledge that the challenges which are ahead of us can only be tackled in an integrated approach. We should not forget that each fund has its own mission, but at the same time, the complementarity of the use of these funds, is going to help a lot to bring the best out of this assistance, which the country is going to get from the European resources. European resources means your own resources as well, because European resources are representing the taxpayers' money. And in this circle, each and every country is there. Italy is there. So please feel the resource coming from the European Union as your own resource, and treat it with the utmost care, because in the normal household you have to be able to calculate, you have to be able to plan, and you have to be able to measure the effectiveness of the use of the funds. And it is not in the case of the state administration as well. The position paper is going to contain several elements. We are going to share with you the details, and we intend to enter into certain elements of it in more details than probably you think that it would be necessary at this stage, simply because we carried out very thorough analysis what concerns the different patterns of the behavior of the countries, and we identified policy priorities on the basis of the evaluations, which are to be followed in the next 7 years for each and every member state. It reflects a much more proactive action from the side of the Commission, because this is the first time we have been prepared
we have been preparing a position paper. And the aim behind this work was very simple. We wanted to help the member states to steer their way of thinking to a certain direction, to help to promote the thematic concentration principle in the planning. And we did it in a tailor-made way. Each and every country received a rather thorough assessment in this regard in the form of the position paper. And Italy also received one with a rather deep analysis which was the basis of the statements. We did not want to wait until the member states are submitting their own proposals concerning the content of the next 7 years. These proposals are going to be made in the form of a so-called partnership contract. And we think that it is much better for everybody if we don't start quarreling after you meticulously prepared your program by pinpointing at certain elements which are not in line with the overall European approach. It is not, however, a list of obligatory measures. I have to be open with that. It is based on a very careful work, and it is an expectation to be followed. But of course, the dialogue which is following this specific submission of our position paper is going to be open and frank one. And when we are going to be convinced that one or two elements of it are not followable due to this reason or another, then we have to be flexible. So my colleagues face with the reality that we are facing a rather tough period of time in the negotiations. We expect the country to exchange views with us in an open way, share with us all the assessments they prepared for their answers, and then if the arguments are convincing, then we are going to accept the arguments. Of course, there are certain limits in it, and I would suggest you to keep it in mind when you come back to us and start bombarding us with brand new ideas, because those priorities which we listed here are basically that framework which we consider to be kept in mind later on. The meeting of today is just the beginning of the process. And the partnership contract, which is going to be adopted later, and my colleague is going to explain to you the procedure in details, and all the operational programs to be identified by you and by us together are going to be the elements of the whole exercise in the future. The 4 DGs, the Directorates General, who are represented here today, are representing practically 5 funds. Each and every fund has its own specificity. But as I told you earlier, the complementary use of these funds is an essential thing. And if this is the best way to do it, then we have to move ahead according to the complementarity principle. The legal basis should be, however, established for that move, because at the moment we are based, or estimations are based on evaluations, factual evaluations and economical evaluations. But the legal basis, which is the MFF-related legislative package, is still waiting for the adoption. And this is going to come sometime next year. Everything is going to be fixed as a starting point to that date when the legal basis is adopted.
The Italian authorities are invited to pursue their strategic reflections, which relates to the next programming framework. It is, first of all, essential to guarantee the coordination of the whole process. And you need a real commitment to implement the programs. And you must feel the ownership of the programs. This is why I told you that we are using the taxpayers' money, including your money. So you are the owners. You have to decide what are the most painful areas where you need assistance. And the implementation, the biggest burden of the implementation is going to be on you. This process is very demanding and rather ambitious. It will require a very strong political background to be able to implement the programs. From our side, we certainly ensure that the availability of the Commission is there. And if you have any questions, you have any probably complaints, feel free to contact us. Feel free to talk to us and feel free to argue with us. Because it's not a dictatum, what we are doing today. It is a common exercise with a common ownership. With this in mind, and with the intention to share with you some of my ideas concerning the launching event, I follow the sequence of the program of today, and according to my best knowledge, the next part of it is the presentations concern. Yeah? No? Because I pass the floor to my colleague from DG Regio, Mr. Prado, who I guess you know very well. He's an old hand in this business and knows Italy very well indeed. And he is going to be the moderator of this presentation of today. Rob. Thank you, Zoltan. Buongiorno a tutti. E ringrazio immediatamente il dottor Casazze per aver messo in luce le questioni le più importanti. Forse occorre precisare immediatamente un po' la composizione della delegazione della Commissione per sottolineare che questa volta stiamo cercando a lavorare veramente insieme. Oltre al dottor Casacce e oltre da me, la delegazione della Commissione è composta del dottor Mihail Dumitru, che è il direttore responsabile della direzione che si occupa dei programmi di sviluppo della Direzione Generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. La dottoressa Monique Paria è la direttrice responsabile della direzione competente per gli interventi nel Mediterraneo della Direzione Generale per gli affari marittimi e la pesca. E i colleghi che ho citato, oltre che il dottor Sleuters, responsabile per gli interventi del Fondo regionale in Italia,
presenteranno il documento in suo insieme. Dopo la nostra presentazione, che sarà articolata in rapporto ai contenuti del documento, ci sarà spazio per una prima reazione a caldo da parte delle autorità nazionali ed eventualmente per dare risposta alle richieste di chiarimento che vorrete porre ai relatori. Non mi resta che ringraziare le dottoresse Sabina De Luca e Ludovica Agro che si sono accollate l'onore dell'organizzazione di questa giornata, i relatori e tutti i partecipanti. Do ora la parola al dottor Willebrod Sleuters che presenterà la prima parte del position paper, quella relativa al contesto socio-economico ed ambientale e alle sfide ineludibili del vostro paese. Grazie Raul, buongiorno a tutti anche da parte di me. Come avrete visto, la prima parte, la parte principale del position paper che vi abbiamo proposto è suddivisa essenzialmente in due sezioni. La prima sezione di cui parlerò io adesso è quella delle cosiddette sfide e la seconda sezione che vi presenteremo insieme saranno le priorità per affrontare le sfide identificate nella prima parte. Le sfide che abbiamo identificato nella prima parte ovviamente includono il rallentamento economico attuale e direi che qua rallentamento è una parola, un eufemismo quasi per la crisi finanziaria e economica che stiamo attraversando. Però collegato con una perdita strutturale di competitività in molte regioni, tutte le regioni italiane. La persistenza di disparità regionali importanti, sicuramente le classiche disparità tra sud e centro-nord, ma anche un certo aumento delle disparità all'interno delle due parti del paese, una persistenza pure di un tasso d'occupazione basso, relativamente basso anche in paragone se si paragona con la media europea, l'invecchiamento della popolazione, un fattore conosciuto da molti anni, la vulnerabilità di importanti zone del paese agli effetti del cambiamento climatico e infine un tema orizzontale che è la capacità amministrativa insufficiente, in particolare in importanti zone che sono al centro della nostra politica. Se torniamo l'attenzione al primo complesso, dunque del rallentamento economico, i fatti strutturali, un primo indicatore per sottolineare questo sviluppo strutturale è il PIL reale negli ultimi 30 anni dell'Italia. Qui abbiamo rappresentato il cosiddetto moving average su 10 anni per filtrare gli effetti puramente ciclici e così si vede un andamento strutturale piuttosto negativo, da tassi di crescita intorno al 4% ancora agli inizi degli anni 80, ad un tasso quasi zero attuale, ma comunque a tassi ben al di sotto del 2% già da un paio di anni.
Dunque questo indica l'esistenza di un problema strutturale al di là dei problemi puramente ciclici della crisi. Il che è confermato anche se prendiamo se facciamo un paragone tra le varie regioni dell'Europa negli ultimi 10 anni. Qui abbiamo rappresentato l'andamento del PIL pro capite a livello regionale tra il 2000 e il 2008 rispetto per ogni regione rispetto alla media europea. Le zone in verde sono quelle che hanno avuto un andamento del PIL positivo, dunque superiore rispetto alla media europea. Quelle in rosse sono quelle che hanno un andamento negativo, altamente negativo, rispetto alla media europea. E qui si profila un problema, direi, italiano, nel senso che si vede che al di là delle disparità classiche all'interno del Paese si aggiunge un problema strutturale di competitività nelle regioni del centro-nord, che si trovano in blocco nella categoria di regioni che a livello europeo dimostrano una perdita sostanziale della competitività. Qui per sottolineare la parte disparità regionale del PIL, la mappa classica dell'Italia che dimostra il divario sempre esistente tra sud e centro-nord, però anche con incrementali differenze all'interno delle due zone. Nel sud si vede relativamente poco, ma per esempio una regione come la Basilicata sta in effetti al limite tra la categoria fino a 75% del PIL del medio europea e la prossima categoria che è quella diciamo del Molise, Sardegna, Abruzzo. Dunque ci sono anche all'interno del Sud, che l'abbiamo sottolineato nel position paper, divergenze che si stanno mostrando. Passando poi al tasso di occupazione, si vede che l'Italia, diciamo, fino agli anni 2007-2008 dimostrava un andamento relativamente positivo, nel senso che il tasso di disoccupazione si riduceva gradualmente da 8% agli inizi degli anni di questo secolo verso un tasso di 6%, che però questo effetto positivo si è perduto gradualmente con un tasso di disoccupazione che incrementa ormai verso il 10% a livello del Paese, e di cui è particolarmente importante il componente disoccupazione giovanile, che come vedete qua a livello europeo si trova a 21%, già importante, ma che in certe regioni italiane raggiunge anche il 45, quasi 45%. Ciò che mi pare importante sottolineare è che anche qua si vede di nuovo la disparità tra le varie regioni, nel senso che in gran parte delle regioni del centro-nord la disoccupazione giovanile, l'aumento della disoccupazione giovanile è molto legato alla crisi attuale, perciò si vede la differenza tra il 2004 e il 2011 in tutte le zone diciamo a sinistra della media, mentre in gran parte del mezzogiorno la disoccupazione giovanile, già molto alta, è rimasta alta. Passando poi ad una terza dimensione
delle disparità che abbiamo identificato come tra le sfide da affrontare e la dotazione infrastrutturale delle varie parti del Paese, sempre con riferimento all'Italia Italia 100. Si vede che tutte le zone centro, nord-ovest e nord-est hanno una dotazione media al di là della media italiana e tutte le zone del Mezzogiorno, ad eccezione della Campania e quasi quasi la Puglia, hanno una dotazione nettamente inferiore a questo. Questo per noi una ragione di più per includere di nuovo nelle priorità degli interventi infrastrutturali di cui parleremo. Tornando poi agli effetti del cambiamento climatico, questo è un fattore che nella programmazione precedente giocava un ruolo relativamente poco, però ci si accorge sempre di più, non solo degli effetti puramente ambientali, ma anche dei potenziali effetti economici del cambiamento climatico. Qua abbiamo tentato di rappresentare ambedue. A sinistra i potenziali effetti puramente ambientali e si vede che importanti regioni dell'Italia sono ad alto rischio di impatti negativi, soprattutto zone nel mezzogiorno e nel centro con una certa estensione verso il nord-est. Invece gli effetti negativi, sì, perché sì. Sentiamo? Sì. Meglio? No? No, aspetta. Vediamo, si sente meglio? Ci crediamo, vabbè. Dunque andiamo avanti con, siamo rimasti con l'impatto economico del cambiamento climatico, che si vede ancora in zone più importanti dell'Italia rispetto all'impatto puramente ambientale. Dunque questa è una ragione per includere anche questa dimensione nell'analisi delle sfide, e si vede però di nuovo, come pure vale per l'impatto ambientale, si vede di nuovo che soprattutto le regioni del Mezzogiorno con una certa estensione verso il centro e verso il nord-est sono ad un rischio elevato di impatti negativi su questa dimensione. L'ultima sfida che abbiamo identificato nel position paper di carattere orizzontale è l'effettività e l'efficienza della pubblica amministrazione. Sì. Fermare l'impianto audio, un secondo solo, poi lo Sì. ripristinano, così